good day to you all. It's great pleasure to see you through this video and my best wishes to you. We all join through this channel sharing good thoughts to create positive society. No poison can kill positive thinker and no medicine can cure negative thinker. Please like this channel and please share and comment which is improve this channel. Please don't forget to subscribe this channel. Welcome. Let us see today's video clip. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, yeah. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? No, I won't be the monster, no matter what you tell yourself. I should have known that we could never be friends. Enjoy a thrilling and adventurous day at Sungei Sedim with whitewater rafting down 4 km of exciting rapids and 3 hours journey. இன்றைய நாள் மறக்க முடியாத நாள்னு சொல்லலாம். ஏன்னா சுங்கை செடிம்ன்ற ஆத்துல ஒரு ரப்பர் படகுல 4 கிலோமீட்டர் 3 மணி நேரம் பயணம் செஞ்சோம். உண்மையிலேயே அது ஒரு எதிர்பார்க்க முடியாத சாதனைன்னு சொல்லலாம். How to reach this Kedah Sedim River? It's just 1.5 hours drive from Penang. It's West Malaysia. இந்த இடத்துக்கு எப்படி போறது அப்படின்னா பினாங்ன்ற ஏர்போர்ட்ல இருந்து 1.5 மணி நேரம் நம்ம கார் சவாரி மூலமா இந்த இடத்தை நம்ம அடையலாம். We went there as a family trip. They are really adventure seekers. They are warriors. நாங்கெல்லாம் ஒரு குடும்பமா நாங்க பயணம் செஞ்சோம். இவங்கெல்லாம் சாதாரண ஆள் இல்லைங்க, சாதனையாளர்கள். Early morning, after our breakfast, we vacate our hotel and towards Sungei Sedim River. நம்ம காலையில பசியா இருந்ததுக்கு அப்புறம் ஹோட்டல்ல இருந்து கிளம்பி நேரா இந்த இடத்துக்கு வந்தோம். The famous treetop walk also over here. This is world's longest rainforest canopy walk with a length of 925 meters and a height of 26 meters up above the forest floor as its highest point and crosses the river twice. It took 14 months to build and complete in March 2005. You need to know the safety tips for the whitewater rafting. நம்ம the whitewater rafting போறதுக்கு முன்னாடி தெரிந்திருக்க வேண்டிய 10 விஷயங்கள். It's very important, the first and last point. Most important thing, listen to our guide during the safety talk and on the water. Whatever he asks you to follow, just follow because they know what to do. நம்ம அந்த கைடு என்ன சொல்றாங்களோ அவங்க சொல்றத கண்மூடித்தனமா நம்ம பின்பற்றணும். அவங்க குதிக்க சொன்னா குதிக்கணும், அவங்க துடுப்பு வேகமா போட சொன்னா வேகமா போடணும். ஏன்னா அவங்க ரொம்ப அனுபவம் மிகுந்தவங்க. Sungei Sedim River, this place is really good for adventure seekers. There are whitewater rafting and kayaking along this river and get a stunning view of the magnificent surroundings of the tropical. See the water flow, so good. The temperature is cooling at about 25 degrees Celsius. A glance. This place looks like Mother Nature. This place is a really suitable place for river rafting because of the water and current is very fast. இந்த இடம் ரொம்ப ஒரு அருமையான இடம், மனசுக்கு வருடக்கூடிய இடம். இந்த இடத்துல எப்பவுமே குளிர்ச்சியா தான் இருக்கும். 25 டிகிரி தட்பவெப்பநிலை தான் இங்க நிலவுது. தண்ணியுடைய ஓட்டம் இந்த ஆத்துல ரொம்ப வேகமா இருக்கு. நம்ம இந்த ராஃப்டிங் போறதுக்கு சரியான இடம் இதுதான். Everyone was so excited to go for river rafting. எல்லாருமே ஒரு எதிர்பார்ப்புடனும் ஒரு பயம் கலந்த ஆச்சரியத்துடனும் கிராஃப்டிங் விளையாட்டை பார்க்க போயிட்டு இருக்கோம்.
He was the captain of this entire trip and he was took all the videos. We went for river rafting. The blue color பனியன் போட்டிருக்கவர் தான் இந்த டீமோட ஹோல் டீமோட கேப்டன். அவரு எல்லா பேரையுமே ரொம்ப பாதுகாப்பா பாத்துக்கிட்டாரு. See, all are very helpful to guide me how to wear the vest. Buka balik. So jadi Jangan tarik. Ayo yo. Yo ma. Tangan ni nade. Ayo yo. Apa namanya? Apa namanya? Yo yo. Boleh dah, boleh dah. Puido. Be safe and comfortable. Wear the protective gear. Always wear a life jacket. He explained about water confidence, then activity briefing and rafting training too. Now he was explained if unfortunately you fell down in the water, how they can save. Use the rope to pull you. இப்போ அவரு சொல்லித் தர்றாரு, ஒருவேளை நம்ம தண்ணிக்குள்ள விழுந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கயிறை தூக்கி போடும்போது அதை நம்ம புடிச்சுக்கணும், அவங்க இழுத்து நம்மளை காப்பாத்துவாங்க. Don't take any of your valuable items like a phone or gold chain, ring, watch, whatever it is. Now another guy was taught how to hold the paddle and how to sit inside the boat. Where is your leg position and how to paddle, and if we pass by the rabbits are pretty scary, how you need to react. Once they say bomb, you need to sit inside. Whatever happen, you cannot release your paddle from you. இப்போ அவரு சொல்லி கொடுக்கிறாரு எப்படி நம்ம உட்காரணும், அந்த துடுப்பை நம்ம எப்படி பிடிக்கணும், உள்ள நம்மளுடைய காலை எப்படி இருக்கணும், எங்க உட்காரணும், என்ன ஆனாலும் சரி அந்த துடுப்பை நம்ம கீழே விட்டுறக்கூடாது. தண்ணிக்குள்ள விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா எப்படி நம்மள உள்ள இருந்து தூக்குவாங்க. அது மட்டும் இல்ல, சிலதுல தண்ணி ரொம்ப சுழற்சியா மேல வரும்போது நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லி தர்றாங்க. After our training was completed, we proceeded to water confidence training. நம்மளுக்கு எல்லா விதமான பாதுகாப்பான விதிமுறைகளை சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம தண்ணியில விழுந்தோம்னா அது எப்படி அங்க இருந்து எந்திரிச்சு வர்றது அப்படின்றத பத்தி சொல்லி தர போறாங்க. The instructors decided to get us ready to face the challenges ahead. Each of us had to jump from the rock inside the running current 10 feet below. It was very scary and it took us a while before any one of us collected enough courage to make the leap. இந்த மலையில இருந்து ஒவ்வொருத்தரும் கீழே குதிக்கணும். இது 10 அடி ஆழம் இருக்குது. நம்ம அப்படியே மிதந்து போகும்போது நம்ம இருக்க சொல்லி கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா, அந்த ரோப்பை மேல தூக்கி போடுவாங்க. நம்ம அதை புடிச்சிட்டு இழுக்க கூடாது, புடிச்சு மட்டும் இருக்கணும். அவங்க இழுப்பாங்க நம்மள. கரெக்ட். Already explained to you when we jump. This is the water confidence training. Everyone have to jump. Then you swim. They will be send you the rope. You need to hold on it. Don't pull the rope. We just hold on it. They will be pull you to the shore. Now my turn was so scary. Always my tour captain Mohammed Saleh giving me. Amma apa? Princess. Amma ayo. You can see the picture. I fell down. I swim. I was hold the rope. We
drop the rafting into the water. இப்போ நம்ம அந்த raft cube நம்ம தூக்கிட்டு தண்ணிக்குள்ள போறோம். The rapids are pretty scary. When your tube falls into it, quite often you and your tube go in separate directions. So you should better grab and hold it before it leaves you, or it will be out of reach in a second. Ayomma, 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 பிரச்சனைமா, ஐயோ, ரொம்ப நல்லமா, ரொம்ப நல்ல, ரொம்ப நல்லமா. This is my leader. Shoot from the bridge top view. இது என்னோட லீடர் மேல இருந்து போட்டோ ஷூட் பண்றாரு. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't plead the monster, no matter what you tell yourself. I should have known that we. There is no way to control your movement in the rubber tube, but it's actually quite fun when you are moving. At other times, you just get stuck over the rocks and you have to do the twist to get moving again. When we came down through the rapids, everyone was shouting. After that, you feel your stress has gone. You will be very much enjoying. The more appreciate things is every raft have a tour guide. The guide is available. He lead you the rafting flow very smooth. See now, one person never hold the rope on the raft. That's why he fell down. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't be the monster, no matter what you ரொம்ப tell நல்லமா, yourself. ஐயோ, அப்பாம்மா. I should have known that we. Whenever we went through high current, a guide was around to pull you out in case it seems that you are in trouble. I am always very much thankful to the guide because every rafting guide has a lot of knowledge and experience to guide you the way for a smooth ride. Do you need to know swimming for rafting? Not necessary actually, but it's better if you can swim. During my trip, not everyone was a swimmer. இந்த ராஃப்டிங்ற இந்த விளையாட்டுக்கு போறதுக்கு உங்களுக்கு நீச்சல் தெரிஞ்சிருக்கணுமா அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா பதில் தெரிஞ்சிருக்குன்ற அவசியம் நமக்கு இல்லை. எங்க குழுலையே நிறைய பேருக்கு நீச்சல் தெரியாது. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't plead the monster, no matter what you tell yourself. I should have known that we. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't plead the monster, no matter what you
should've known that we. So really, you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over. This is really challenging part. Everyone was very scared to pass through this rabbit. Some fell down, some not fell down. You see this group? Nobody fell down. They follow the correct technique. We went to the same situation. We are pretty scared, at the same time so much fun. We have done a good job, but I don't know why. Everyone pulled the rope so much, that's why our boat was collapsed and everyone was out of the raft. Now you can see the top view, what we have done a mistake. So funny, everyone was out of rafting and the guide was helped to pull up from the water. இந்த பகுதி ரொம்ப ஒரு சவால் மிகுந்த பகுதி. சில பேர் ஒழுங்கா வந்தாங்க, சில பேர் ஒழுங்கா வர முடியல. எந்த படகுல உள்ள எல்லா பேரும் ரொம்ப ஆர்வத்துடனும் பயத்துடனும் இருந்தனால அந்த கயிறை பிடிச்சு ரொம்ப இழுத்துட்டோம். அதனால அந்த படகு குப்புற விழுந்து எல்லாம் தண்ணில விழுந்து மிதந்து ஒரு வழியா கரை சேர்ந்தோம். So really, you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. When we came to the end of the rafting, they let you to fell down to the water from the raft tube. We were very much enjoyed. See, everyone was so happy. எல்லாரும் பாருங்க, பயம்லாம் போய் சந்தோஷமா மனசுல உள்ள கவலை எல்லாம் போய் ஒரு ஆரவாரமா தான் இருந்தாங்க. Now they brought us from downstairs to upper hill. நம்ம மலை உச்சில இருந்து 4 கிலோமீட்டர் கீழே வந்துட்டோம். இப்போ நம்மள ஜீப் மூலமா மேல கூட்டிட்டு போறாங்க. This is the time to get our adventure rafting challenging certificate. இப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் சான்றிதழ் கொடுக்குறாங்க. நம்ம ஒரு தீர செயலை செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு இந்த சர்டிபிகேட்டை நம்ம வாங்கும்போது. Really, it's very fun and stress has gone for everyone. இதுல போறது ரொம்ப ஒரு கேளிக்கை மட்டும் இல்ல, நம்ம மனசுல உள்ள இறுக்கங்கள் எல்லாம் போயிடுச்சுங்க, கவலை எல்லாம் போயிடுச்சுங்க, எல்லாத்துக்கும் ஒரே சந்தோஷம் தான். So really, you ain't gonna hit. If you want to go for few days, yes, there is a Sedim rainforest resort over here, just beside the river. It's a very nice place to stay, villa type houses. But for us, they provided the lunch for us. Really nice lunch we had. நமக்கு மதிய சாப்பாடு கொடுத்தாங்க. இந்த ஆத்துக்கு பக்கத்திலேயே செடிம் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ரிசார்ட்ன்ற பேர்ல ஒரு வீடு நிறைய கட்டி வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப அருமையா இருக்கு. இங்க நீங்க 2-3 நாள் வந்தீங்கன்னா தங்கி இளைப்பாறிட்டு போறதுக்கு மிகச்சிறந்த இடம் இதுதான். If you want to relax and stay calm, this is the very good place to enjoy your holidays. So really, you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. Really, it was a remarkable experience in my life. மறக்க முடியாத ஒரு வீரதர செயல் செய்தோன்ற ஒரு சந்தோஷம் எங்களுக்கு இருந்துச்சு. This is our memories. See you in my next video. Hope you enjoy with us for the rafting. So really, you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra.